നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ്, വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ. ഇന്നലെ രാത്രി കുറേ കാലത്തൊരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഐ തിങ്ക് ദ എൻറ്റയർ ഫാൻ ബേസ് വാസ് പ്രിറ്റി ടെൻസ് അബൌട്ട് വെദർ പോച്ച് വുഡ് ആക്ച്വലി കം. നമ്മൾ പല റൂമേഴ്സും വായിച്ചിരുന്നു, പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണെന്ന്. ബട്ട് ഫൈനലി യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് the most reputable sources, Fabrizio Romano and David Ornstein, both confirmed that Mauricio Pochettino will be the next Chelsea manager. Obviously, it's an exciting time. Chelsea fans പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീസൺ നല്ലപോലെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ അൺസർട്ടനിറ്റി കടന്നുപോയത് നമ്മൾ ഗ്രാം പോട്ടറിന്റെ ഒരു സാക്കിംഗ് ടൈമിലും, പ്ലസ് വിത്ത് ലാംപാർഡ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ പെർഫോമൻസസ് ഹാവൻ ബീൻ ഗ്രേറ്റ്, ഈവൻ ദോ പറയാൻ ചെറിയൊരു മടിയുണ്ട്. ബട്ട് there's a lot to be excited about, and ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന is basically what we can expect from Mauricio Pochettino tactically from an attacking point of view, how Pochettino likes to defend. ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഓവർവ്യൂ നോക്കാന്നായിരുന്നു. So let's get straight into it. ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് is for the first season that Mauricio Pochettino was Tottenham manager, and ഫോർമേഷനിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ obviously you can see 4-2-3-1 was used majority of the time. 4-4-2 യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് on occasion. 4-3-3 basically ട്രാൻസിഷനിൽ കുറച്ച് വീക്ക്നെസ്സസ് വരുമ്പോൾ he has used the 4-3-3 also quite liberally. PSG-ലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ്. PSG-യിൽ obviously ആളുടെ ഫസ്റ്റ് സീസൺ ടുക്കൽ സാക്കായിട്ട് പോയ ഫസ്റ്റ് സീസൺ വാസ് 2020-2021, ആൻഡ് നമ്മൾ ഫോർമേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ he has alternated between 4-3-3 and 4-2-3-1. 4-3-3 യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and he had good players there. Ander Herrera was obviously a very useful midfielder. He also had people like Paredes, Verratti, ആ ഒരു midfield 3, പിന്നെ ഡാനിലോ പെരേറയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് he was able to play very solid 4-3-3. ആ സീസൺ unfortunately they finished second. Lille had a really good season. പക്ഷെ 4-2-3-1 യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. 4-2-3-1 with Paredes and Verratti. നെയ്മർ ഒരു നമ്പർ 10 റോൾ കളിക്കുന്നു they had used. And going to the next season, മെസ്സിയുടെ വരവ് obviously കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. വൈനാൽഡം വാങ്ങിയിരുന്നു. They wanted to use Wijnaldum, basically how Liverpool used them, but unfortunately in injuries and multiple other factors they weren't able to use Wijnaldum. But 4-3-3 was again used pretty often, and idoru fluid 4-3-3 ആയിരുന്നു. You had people like Di Maria, Mbappe, Neymar, Messi, Icardi making up the front four, and then midfield ലോട്ട് വരുമ്പോൾ you had people like Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera, all rotating in this ഒരു 3-2 ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഫ്ലൂയിഡ്, വെരി ഫൺ ടു വാച്ച് ടീം. ദേ ഹാഡ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ലോ ബ്ലോക്സ്. ഇത് ലോ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വിച്ച് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് മൂവ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ ടാക്ടിക്സ് ബോർഡ്. അപ്പോൾ Pochettino 4-2-3-1 would look something like this, and the best part is നമ്മൾ 2016 പോകുമ്പോൾ when Conte came in, ഈ സെയിം 4-2-3-1 he was able to convert into a 3-2-4-1 ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4-3 just by getting the defensive midfielder drop in between, and then wing backs convert ചെയ്തിട്ട് getting the number 10 to basically drop into midfield. അപ്പോൾ this flexibility was offered by a couple of players. ഒന്ന് എറിക് ഡയർ, ബേസിക്കലി ഒരു ഡിഫൻഡറായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് he was someone who could easily move into midfield. Eric Dyer was a very important player for Mauricio Pochettino, which is obviously why we are now looking to sign a defensive midfielder. Another player who was very impressive under Mauricio Pochettino was obviously Dele Alli, and we'll come to the number 10 position at Chelsea also. Mauricio Pochettino's attacking philosophy was built on fluidity and interchange of positions. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഹാരി കെയ്ൻ, എല്ലാവർക്കും ഹാരി കെയ്ൻ എന്ന് കേട്ട obviously dropping deep and then playing players എന്നായിരുന്നു. A lot of people think Harry Kane started doing this only under Mourinho, but under Mauricio Pochettino also Harry Kane used to drop deep. Ali used to run beyond him, and then Harry Kane, കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്തത്, he was a central midfielder in his youth career, which is why ആളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാസിംഗ് വിഷനും ഓൺ ദ ബോൾ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ is because he has built these skills right from a young age. അപ്പോൾ in the attacking phase of play, build-up especially what we would see was Dyer ഇവിടുന്ന് would drop in between the CBs, would collect the ball, and then he was able to start moves. Basically നമ്മുടെ Kyle Walker would invert into these positions, or Dyer was also able to pick out Heung-min Son. വേറൊരു very useful attacking strategy that was used was ഇവിടെ റൈറ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറിന് അവിടെ Christian Eriksen has played multiple games, and Eriksen is obviously very comfortable as a midfielder. Eriksen would drop into these positions, collect the ball from Dyer or Vertonghen or Alderweireld. Multiple defenders were very comfortable on the ball,
And then Eriksen's creativity use ചെയ്ത് you are able to start multiple moves. അപ്പോൾ Harry Kane would again flood the box. Dele Alli again would run beyond Harry Kane. And then Eriksen's creativity people were able to use here. Chelseaക്ക് എതിരെ തന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല, there was a match where Eriksen just pinged a couple of balls ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് സെന്റർ ബാക്കിന് ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ വാസ് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഡെലി അലി ഫോർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഗോൾസ്. സോ എറിക്സൺ അഗൈൻ വാസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്ലെയർ അണ്ടർ മൊറീസിയോ പോച്ചറ്റിനോ. And വേറെ ഒരു very interesting aspect of Mauricio Pochettino's both his PSG and Tottenham systems was how attacking the fullbacks were. ഇപ്പോൾ ടോട്ടനാമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ it could be players like Danny Rose, Ben Davis, Kieran Trippier or Kyle Walker. They were very very important to his attacking setup. So they would push up and hold the width obviously, and ഈ attacking പ്ലേമേക്കേഴ്സ് തന്നെ പറയാം. ഹ്യൂമിൻ സോൺ അഗൈൻ ഇസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ അറ്റാക്കിംഗ് ദ പോസ്റ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറെ കളിക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. യു വുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ഹാരി കെയ്ൻ ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ്, ഡെലി അലി അഗൈൻ. സോ they would occupy the box and ഈ പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളോട്ട് പോകുമ്പോൾ obviously their marker would follow them, which frees up space for the fullbacks. അപ്പോൾ പല കളികൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക that Tottenham would break at very very fast paces. And then ഒരു runner, let's say Eriksen would carry the ball through. Lee Hyun-min Song would explode with pace and then carry the ball through and then play these balls in behind to the fullbacks. പിന്നെ കുറെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് you would see a lot of cutbacks and crosses coming in. ഇപ്പോൾ Ben Davis would cut the ball back to Harry Kane or Dele Alli, or Kyle Walker would cut the ball back to Harry Kane or Dele Alli. So a lot of the goals were scored from these sorts of situations, and I think we can definitely see in a Pochettino squad. വേറെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ടോട്ടൻഹാംസ് അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേ, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ലിങ്ക് എ ത്രെഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. നമ്മൾ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് CFC സെന്ററിൽ എഴുതിയൊരു ത്രെഡ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ബ്രില്യൻ ത്രെഡ്. എവറി ചെൽസി ഫാൻ ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റീഡ് ദിസ് ബിഫോർ പോച്ചറ്റിനോ കംസ് ഇൻ. ഗിവ് സോ മച്ച് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു പോച്ചറ്റിനോയുടെ മൊത്തം കരിയറിൽ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻസ് ഹി ഹാസ് യൂസ്ഡ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഹി ഹാസ് യൂസ്ഡ്. ഐ തിങ്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ബട്ട് വൺ ആസ്പെക്ട് ദറ്റ് സെൻട്രലിനായിട്ട് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചപ്പോഴും ആൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് വാസ് Tottenham in transition is one of the best teams in Europe. Pochettino Tottenham. So one attacking pattern അവർ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് was ഈ attacking midfielder could be both Heung-min Son or Eriksen would occupy these areas. ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ നിന്നും ബോൾ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വിൻ ചെയ്ത് ഉടനെ the attacking midfielder would occupy these zones, and Harry Kane surprisingly ഈ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് പൊസിഷനിലോട്ടൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് he would call for the ball. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എറിക്സൺ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ ആണ്, വെരി വെരി ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലെയർ, വുഡ് പ്ലേ ദ ബോൾ ഇൻ. ഹാരി കെയ്ൻ ഇവിടെ ബോൾ ഹോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് would then try and release multiple runners. ഇപ്പോൾ ഡെലി അലി would break into the box, ഹ്യൂമിൻ സോങ് would break into the box, Ben Davis would break into the box. And ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഹാരി കെയ്ൻ മാർക്ഡ് ആണെങ്കിൽ obviously Kyle Walker would also push up in support. അപ്പോൾ these sorts of very swift counter attacks where 4, 5, 6 bodies would break into the box was a staple of Mauricio Pochettino's attacking philosophy. ഇതിൽ പല goals, I think a lot of compilations are there on YouTube, and the same has repeated into his PSG career also. ഇപ്പോൾ ഹക്കീമിയൊക്കെ വന്നോട്ടെ, and then Nuno Mendes obviously very very good player. Kurzawa was a very attacking fullback. Icardi ഹാരി കെയ്ൻ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിലും he was able to get on the end of a lot of crosses. Messi coming in, Neymar, Mbappe obviously പറയേ വേണ്ട. I think they're few some of the best players in the world. So Mauricio Pochettino was able to get a lot out of these players. So from an attacking sense, I think we've covered pretty much everything that we wanted to cover. ഇപ്പോൾ in terms of defending, there are two configurations that Mauricio Pochettino prefers. ഇപ്പോൾ let's say it's a team that is very very good on the ball, centrally creative plays. But let's say Man City നെതിരെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ Pochettino knows that man to man ഇല്ലെങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ he will struggle. So in these cases the team defends very narrow. ഇവിടെ ഒന്ന് സോറി ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ഇവിടെ. So basically 4 banks of 4, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് 4-4-2 ആയിട്ട് they're very comfortable defending. അപ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് ബോൾ പോയാൽ പോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് they would not let any passes find people between the lines. This was one configuration, but നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതും നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന Mauricio Pochettino is the aggressive presser Mauricio Pochettino, and this is one of their most എന്താ പറയുക fun and most interesting tactical innovations. ഇപ്പോൾ let's say opposition ball goes out to these areas,
Obviously, Son will try and press this player out wide. Ben Davis will provide support. But the midfield will immediately occupy these areas and then cut off any passing option. Their objective is to win the ball as high up and as fast as possible, and then we discuss start those counter attacks, as in Harry Kane illengi Eriksen outlet ball and then try and flood players into the box and score goals. So I think we've covered the defensive aspect of Mauricio Pochettino as well. He's a really aggressive front foot manager. Attack ചെയ്ത് കളികൾ ജയിച്ച് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാനേജറാണ്. But obviously, the system island, it will have its own deficiencies, it will have its own concerns. And let's just look at the stats for a couple of seasons. If you 2014-15 let's again look at table open ഒരു second. Let me scroll down. Yep, so that they finished fifth that season. 5-3, I think Chelsea തോപ്പിച്ചിരുന്നു. But let's look at this one metric of expected points. So Tottenham got 64 points, but on the basis of quality of their performances, they should have got only 48 points. So കുറേ കളികൾ ഡിസേർവിംഗ് അല്ലാണ്ട് ആ സീസൺ ജയിച്ചതും പോച്ചറ്റിനോയുടെ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ തെളിവ്. സോ വെദർ ബോളി വിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാൻ ബേസ് പോച്ചറ്റിനോന് ആ ഒരു സമയം കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു സീ. ഐ തിങ്ക് ഐവ് സീൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് വീഡിയോസ് ഹൈലൈറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. XG-ലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ XG മെട്രിക്സ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ക്ലോസ്, ദിസ് ഇസ് ബെയറബിൾ. ഒരു 5 goal ഓവർ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി കൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലിവ് വിത്ത്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു the next season and നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റും in the same metric. Tottenham ഫിനിഷ് ചെയ്തത് at third on 70 points and we've over performance പോലല്ല, we've roughly പറഞ്ഞു Tottenham. So അവരുടെ പെർഫോമൻസിന് ഒത്തൊരു പോയിന്റ് ഒത്തു ഫിനിഷ് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റഫ്ലി ദ സെയിം. XG over performance is just 5 goals, which is again not a huge concern. സോ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊരു ആക്യുറേറ്റ് മെട്രിക് ആണിത്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ മൂവ് ടു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റീസെന്റ് സീസണിലോട്ട് വന്ന് നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് 2018-19 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ എത്തിയ സീസൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാൻ സിറ്റി അഗൈൻ XG നോക്കൂ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗോൾസ് ദേ സ്കോർഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രൂഫ് ഓഫ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ എത്ര ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഗോൾസ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ചെൽസി ടീംസ് as well, that we create a sustainable attacking system. Let me go to 16-17. This is one point I want to highlight. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ടോട്ടൻഹാം സീസൺ എന്നാണ്. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ചെൽസീസ് XG ഓവർ പെർഫോമൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 20 goals. ഇത് നെക്സ്റ്റ് സീസൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. നമ്മൾ ആ സീസൺ പെർഫോം ചെയ്തത് വാസ് നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ. ഹസാർഡ് ഫാബ്രിക്കാസ് കോസ്റ്റഡ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് പെർഫോമൻസ് കാരണം we were able to score these many goals and points and we roughly got 17 more points than we should have. But നേരെ ചൊവ്വേ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക, this is one metric that I want to see our Chelsea team eventually reach. And Tottenhamലോട്ട് പോകുമ്പോൾ the same 15 goals we've overperformed, which basically says Harry Kane quality ഉള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്കർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ക്ലിനിക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ maybe they would have scored 15 goals less. In that case Tottenham would obviously finish much lower. ഇത് ചെറിയൊരു കൺസേൺ ആണ് for me. The next one would definitely be fitness and pressing. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്ടിക്കൽ ബോർഡിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ if midfielders are also participating in the press here, ഈ നമ്പർ 8 ഇവിടെ വന്ന് is trying to cut off a passing option. On the ball quality ഉള്ളൊരു ടീം ആണെങ്കിൽ they can try and play their way through this press. It can come back to a defender here, passing range ഉള്ള ഗോൾ കീപ്പർ ഡിഫൻഡർ ആണ്, he can just spread the ball to the opposite flanks. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെൻഡിങ് സോ മച്ച് എനർജി ഹിയർ ട്രൈയിങ് ടു win the ball back. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ obviously we've seen ഡോട്ട്മുണ്ട് ആയിട്ടൊരു കളി എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, റിയലിനായിട്ടൊരു കളി. I think I remember Pochettino's Tottenham struggling. This is definitely a concern. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസ്സിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രസ്സിംഗ് ട്രിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ ടീം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് them understanding this is the right time to press, this is when I should charge for the ball. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആ ചെൽസി ഗെയിം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം, ചെൽസി വേഴ്സസ് റിയൽ മാച്ചിൽ കുക്കുറല്ല again Lampard instruction ആണ് to press for the ball. It was a very bad decision. Rodrigo just escaped with the ball and then we ended up conceding a goal. In the situations I am a little worried that we'll see. I think we've covered two major concerns. My last concern would definitely be low block in either, especially second season PSG did struggle. ഇപ്പോൾ
ഒരു കോമ്പാക്ട് 5-4-1 വരാണെങ്കിൽ ഈവൻ വിത്ത് ദ ഓൺ ബോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നെയ്മർ, ഓഫ് എംബാപ്പെ, ഓഫ് ഡിമറിയ, ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ടും they did struggle to break down teams. ആൻഡ് ചെൽസിയിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇസ് അഗൈൻ എ ഹ്യൂജ് ഇഷ്യൂ. ഈ സീസണിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡെസ്പടിച്ചു പോകും വല്ലാണ്ട്. ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ദിസ് സീസൺ. ഗോ ടു സ്റ്റാറ്റ്സ്. ഞാൻ പ്ലെയർ സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഷോക്കാണ്. ഒരു ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ചാൻസ് ക്രിയേറ്റർ ദിസ് സീസൺ ഇസ് സ്കൈ ഹാവേർട്സ് ആൻഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ലെസ് ചാൻസസ് ദാൻ ഡഗ്ലസ് ലൂയിസ് ആൻഡ് ഡെക്ലിൻ റൈസ്. വേറെ ടീമുകളുടെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിനെക്കാളും കുറവ് ചാൻസസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടീമാണ്. ആൻഡ് ചെൽസി അതെയാ we're on. So we've created 50 big chances and scored only 36 goals. So our finishing has been shit this season. And the Man City lotta പോകുമ്പോൾ 96 chances, 89 goals. This is proof of what sustainable attacking systems can create. Liverpool നോക്കൂ, 94 big chances, but ഈ സീസൺ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് Liverpool's finishing has been very very bad. So the point I was trying to make is Chelsea is a team which does not create too many good chances. But I am interested to see how Pochettino figures out an improvement here. As in attacking wise, Chelsea എങ്ങനെ improve ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് I am very very interested to see. But I think we've covered pretty much everything I wanted to cover. Again, ഞാൻ expert അല്ല. I'm just someone who's learning more about the game, trying to get some understanding of tactics and stats. എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if there are any mistakes in that you felt ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ആൻഡ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഫീൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് കവേർഡ് അബൌട്ട് പോച്ചറ്റിനോ, any video suggestions. I think SK Bro has uploaded a brilliant video പോച്ചറ്റിനോയുടെ അനൗൺസ്മെന്റിനെ പറ്റി. പ്ലീസ് ഡു ഗോ ahead and watch that. And thank you guys. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് hopefully we'll see you soon.